Okay, sorry. Tak dengar suara. Okay, boleh dengar? Sekarang boleh dengar? Boleh. Okay, thank you. Okay, today we learn chapter 1. Okay, quadratic functions and quadratic equation in one variable. Okay, cikgu kena check juga satu lagi laptop untuk accept admin masuk. Okay. Okay, day to day 25th January 2021. Okay, Isnin. Lupa nak tukar tu, Monday. Okay, 8 AM. Okay, teacher cikgu lah, Cikgu Natasha. Okay, next. Okay, quadratic function. Most of latihan memang semula latihan and notes cikgu memang ambil daripada your textbook. Okay, so 1.1 quadratic functions and equations. Okay, what is quadratic expression in one variable? Okay, so there is a difference about quadratic expression and equation. Okay, ada beza quadratic expression and equation. Okay, for expression, okay, expression and equation. Okay, first cikgu nak explain what is the difference between expression and equation. Okay, for expression, let's say for quadratic, okay, before this you have learned the linear. Okay, now quadratic, if we have the unknown, one variable unknown x, so I have x squared plus 4x minus 5. Okay, so here our variable is x. Kita punya variable adalah x. Kita punya unknown adalah x. So this is what we call quadratic expression. Why quadratic? Because we have the power of unknown. Okay, the power of unknown is square. So kuasa 2. Power untuk x adalah kuasa 2. So the highest power for quadratic expression is power 2. So this is what we call as expression. Okay, what is equation? Okay, equation, if you have x squared plus 4x minus 5, okay, you see all the terms same as above. Okay, sama macam expression. Okay, but I write here equal 0. So bila ada equal 0, this is what we call ada equal sign. Okay, this is what we call as equal sign. Tanda sama dengan. Now, this yang asalnya expression, this will be an equation. Dia akan jadi satu equation, persamaan. Okay, then how about the function? Okay, function, if I have x squared, same terms, all terms same same as above, but now I put fx. Okay, so this is what we call as function. Function apa? Function fx. Okay, function also can be represented by using the word y. So kalau cikgu tulis y equal to x square plus 4x minus 5. Ini kita panggil function. Function juga. So dua notation, dua notation. Notation fx dengan x represented a function. Okay, ini kita panggil function juga. Okay, so masa you jumpa kat lower form, you ada y equal to mx plus c. Okay, y equal to 4x minus 3. Ini adalah function. Function apa? Linear function. Kenapa jadi linear? Because the power of x is 1. Linear function.
Kenapa function? Sebab y equal. Okay, boleh faham tak setakat ni? The difference between function, equation, expression. Okay, boleh faham? Okay, boleh. Okay, what is one variable? One variable, as I said before, I use the word variable for represents x. So x is one of variable. Okay, for this expression, equation and function, all the variables same. We use the same variable x. Kita guna x. Boleh tak variable ni kita nak tukar dengan huruf lain? Can. You can use y, you can use p, m, t. Apa-apa huruf yang kita tulis dalam huruf kecil. Okay, kita akan guna huruf-huruf tu untuk mewakili expression, equation ataupun function. Okay, now pergi tengok gambar ni. Okay, what is a quadratic expression in one variable? Gambar nampak diagram. Have you ever sketched the movement? Okay, the movement of a ball kicked by a football player as shown in the picture. Okay, the shape of this movement is a parabola shape. Okay, if you see the movement of the ball, okay, kicked by a player, so this is the first touch, okay, of the player. Then you nampak ball ni, the movement of the ball will form one curve. Dia akan bentuk satu curve. Okay, nampak curve ni? Curve ni membentuk, okay, movement of the ball, dia bentuk parabola shape. Okay, parabola ni one of shape of the curve lah. Okay, so parabola shape, do you know that this parabola has its own equation just like a straight line which has its own equation. Okay, apa-apa garisan, kalau you ada one straight line macam ni ke, dia ada dia punya persamaan sendiri. Its own equation. Okay, same as this straight line, ini straight line. Okay, same as this straight line, the curve of parabola you can represented by using the equation, one equation. Okay, next. Okay, today's lesson you will learn learning standard and identify and describe the characteristics of quadratic expression in one variable. Okay, second objective, recognize quadratic function as many to one relation. Hence, describe the characteristics of quadratic function. Okay, ni you dah belajar kelas last week. Function kan, many to one to one. Okay, yang ini kita fokus on many to one because many to one is function. Okay, kalau recall sikit, one to one function, lagi satu many to one function. Ingat lagi tak yang you dah belajar dengan Cikgu Syahida? Okay, kita ada 4 jenis relation. Siapa ingat? Siapa ingat relation ada 4? Okay, satu apa? Siapa boleh jawab? Muhammad Irfan. Muhammad Irfan ada? One to one, okay. Dah ada yang jawab one to one, many to one to many, many to many. Okay, good. One to one, many to one. Sorry cikgu, tadi saya nak typing. So Okay, tak apa. Boleh je buka mic, boleh nak jawab. One to many, many to many. Okay, so daripada 4 types of relation, hanya 2 ini sahaja what we call as function. Dia boleh masuk sebagai function, yang ni tak boleh, bukan function. Okay, macam mana rupa ni awak dah belajar last week. Ini untuk recall saja.
So yang ini hari ini kita akan belajar recognize quadratic function as many to one relation, dan you tahu macam mana nak check dia adalah many to one ke ataupun function ke tidak. Okay, learning standard, investigate and make generalization about the effects of changing the values of A, B, C on a graph of quadratic function. Okay, this is general form of quadratic function. Ini bentuk general, ax square plus bx plus c. Okay. Now tengok Okay, cikgu nak awak tulis dulu dekat kertas semua equation yang ada dekat sini, expression yang ada ni. Okay, tulis simple je. Nombor 1 A, salin jap, x square plus 4x plus 1. Okay, yang kedua, x square tak payah buat table cantik-cantik pun tak apa. Just nak take note je. Awak nak tengok shape of graph dengan coordinates of lowest or highest point. Cikgu bagi awak masa. Buku nota. Okay, tulis A sampai G tu. So kita akan identify nanti, describe the characteristics of quadratic expression in one variable. Okay. A till G are the examples of expression, quadratic expressions in one variable. Dah? Dah siap salin? Okay, dah siap bagi tahu Dah. Okay, dah. Okay. Okay, now kita tengok. Okay, ni satu apps dalam, okay belum, okay. Okay, yang share salin dulu. Okay. Sikit lagi. Okay, kalau you nampak sana, tengok A expression A, B, C, D, E, F, G semua dia pakai X. So kalau tengok setiap expression tu dia hanya ada satu unknown je, X sahaja. So ini yang kita panggil expression one variable, in one variable. Kalau dia ada campur, ada X square, contohnya X square tambah 4Y tambah 1. Okay, X square plus 4Y plus 1. So sana ada X, sana ada Y. Dia bukan
in one variable. Itu dah jadi two variable. So untuk chapter ni kita nak bincang untuk one variable sahaja. Identify, describe characteristics of quadratic expression in one variable. Okay, dah Okay. Okay. Okay, ini satu, kalau you buka ni, kalau cikgu klik ni, kita akan tengok. Okay, ini adalah satu software lah. Sebenarnya dia online. Tak payah install pun. Bila you klik, you akan terus dapat graphing calculator. Okay, GeoGebra. Okay. Sekarang ni kita akan masukkan. Sekejap Okay. Okay, sekarang ni kita masukkan the first equation. First expression, first expression, x square, okay, x square plus 4x plus 1. Okay, now you see the shapes of graph. Okay, sekarang ni dia suruh tulis shape, dia suruh tulis dalam jadual tu table shape of graph. Okay, what is shape of graph? Nampak ni? Dia punya bentuk, Okay, dia punya bentuk curve. Nampak tak bentuk curve? Okay, dan dia adalah simetri. Kalau you nampak, dia kiri dan kanan dia sama juga, dia sama besar. Okay, so the first column shape of graph, boleh tak you take note sikit bentuk dia macam mana? Draw U shape. Nampak tak U? Bentuk U. Tulis U shape tu. U. Okay, then second column, coordinates of the lowest or highest point. Okay, sekarang cikgu nak tanya, for this type of graph, dia ada lowest point or highest point? Lowest one. Lowest point. Okay, sebenarnya lowest point tu kita panggil dalam term lain adalah minimum point. Nanti later you akan jumpa perkataan minimum or maximum point. So for the lowest point, coordinates of point, lowest point represent the minimum point of the curve of the function. Okay, sekarang ni apa kalau tengok dekat dia punya graph tu, boleh bagi tahu cikgu coordinates of point? -2 and -3. Okay, good. So, cara kita tulis adalah dalam bracket, okay, buka bracket, -2, -3, close bracket. Okay, itu how we write the coordinates of points. Okay, now second function. Second expression x square minus 1. Okay, tengok dia punya bentuk graph. Okay, sama juga, symmetry. Okay, symmetry. Then, shape, U shape, betul? U shape. Okay, ataupun kalau ada cikgu guna smile graph, dia bentuk macam senyum, smile graph. Nanti you akan nampak satu lagi jenis graph, N shape ataupun sad graph. Dia sedih, graph sedih. Okay, bagi cikgu coordinates of point, lowest point. Okay, coordinates of point. Negative. Negative 1. Kosong negatif 1. Cara baca, kita baca X dulu. Okay, siapa yang dah lupa, kita akan baca X dulu. So, the coordinates of point is 0, -1. Okay, so awak take note dalam awak punya notebook tadi. Okay, then the third expression is negative 2 x square
minus 2x and plus 5. Okay. So now the shape of graph. Okay, the shape of graph. You nampak, ni bentuk apa? Shape of graph. Cikgu, awak punya itu GX ah. Bukan X square negative 2, negative square. Power Oh, negative. ya, sorry. Okay, thank you, tak nampak. Sekejap minus 1. Minus 1. Okay, sorry. Okay, the shape of graph, okay. Tadi x kuasa 2 kan, cikgu tu salah masukkan. Okay, now the shape of x power negative 2 minus 1. Okay, untuk shape graph yang macam ni, kalau you nampak, the power of x, power of unknown. Thank you yang nampak tadi, yang tegur cikgu tadi. Okay, negative 2 minus 1. Okay, tadi kita discuss untuk power x power square, you akan dapat shape U shape kalau x power 2 kan. Okay, you akan dapat U shape ataupun N shape. Dekat yang graph HX tadi tu kita dapat N shape. Okay, tapi dekat GX ni, graph GX ni, dia tak dapat U shape and N shape. Yang you dapat adalah bentuk shape of graph approach to x equal 0. Dia approach, dia menghampiri x sama dengan kosong. Yang ni ada cikgu Syuhaida sebut ni approach 0 lah, approach 4 lah. Nampak tak? Graf tu semakin menyentuh daripada kiri, dia semakin mendekati x equal 0. Daripada kanan, dia approach x equal 0 juga, approaching x equal 0. So, dia menghampiri kiri dan kanan. Daripada kiri dan kanan, dia menghampiri x sama dengan kosong. Okay, tapi dia takkan intersect x equal 0. Dia tidak akan memintas x equal 0. Okay. So, boleh lukis shape tu, tukar tadi, sorry tukar dekat dalam awak punya table tadi, shape of graph bila awak ada untuk GX ni. Shape of graph bukan U, bukan N, tapi bentuk dia approach to x equal 0. Okay, boleh teruskan? Okay, ini untuk you punya graph HX. Okay, negative 2x square minus 2x plus 5. Okay, boleh teruskan? Next. Okay, untuk yang keempat, the fourth expression is okay. So the shape of graph here, tadi lupa nak ambil point dia kan? Okay, ini maximum point or minimum point? Maximum. Okay, maximum point. Okay, coordinate? Coordinate south point. Dia punya maximum. Okay, state the coordinates of maximum point. Siapa boleh baca tu?
Negatif 1,5. Negatif 1 ke? Negative 1/2 ah. Yes, negatif 1/2. Dia separuh tu, tak sampai 1. Negatif 1/2 ataupun negatif 0.5. Boleh bagi dalam fraction, boleh bagi decimal number. Okay, and y coordinate dia? 5.5. Yes, correct. 5.5. Betul. So the coordinates point of maximum point is negative 0.5, 5.5. Okay, next. Okay, for straight line, kita tak ada maximum point lah. Kita tak ada minimum point. Okay, sebab dia continuous line. Okay, so 5x plus 4, kita tak ada highest point, tak ada lowest point. Okay, so you dash sajalah. Okay, next. 3x square minus 2. Okay, the shape of graph. Okay, state the shape of graph. Boleh siapa bagi tahu shape of graph? U shape. U shape. Good, very good. And the minimum or maximum point? Minimum. Minimum, good. Okay, next. Negative 2x. Negative 2x. 2x square plus 4x. Okay, how about this? Negative 2x square plus 4x. Maximum. Okay, U shape or N shape? N shape. N shape, maximum or minimum? Maximum. Maximum. Okay, coordinates of point? One, two. 1, 2. Okay, good. 1, 2. Coordinate 1, 2. Okay. Next. Last one. Okay, x power 3 plus 1. Okay, so the shape of graph. Okay, ini kita panggil cubic. Shape of cubic graph. So kalau nampak dia macam huruf S lah macam tu. Tapi S dia macam bentuk lain sikit. Ini untuk graf kuasa 3. If you have the power of unknown, kuasa 3, ini bentuk dia. Okay. So yang ini pun tak ada maximum, tak ada minimum point. Okay, you hanya boleh lukis shape of graph, you akan nampak daripada kanan, dia turun bawah ke arah kiri. Kiri bawah. Okay, dah lukis shape of graph. Okay, tak ada maximum maximum minimum point tu you dash saja. Okay, sekarang ni cikgu nak discuss details on the graph. Sebelum kita explore the shapes, the characteristics of expression Okay, ready Okay, untuk first graph. Okay, untuk first graph, our first graph. Kalau you tengok sini, kalau you nampak sini, kita punya ada dalam bentuk ax square plus 4x plus 1. Ax square plus 4x plus 1. Kalau bentuk graf yang bentuk general form untuk quadratic expression memang ingat ax square plus bx plus c. Okay, boleh bagi tahu cikgu tak apa value a dia?
1. Okay, value B. What is the value B? State the value B. Okay, 4. State the value C. 1. Okay, 1. Okay, good. Okay, so for this type of expression, okay, untuk value C adalah plus 1 ni, positive 1. Okay, so you akan dapat U shape dengan complete general form. Shape semua ada A, B, C. So ini one of quadratic expression. Okay, yang ini kita out. Yang graf kedua ni kita memang bukan expression. Okay, graf yang ketiga. Okay, negative 2, power X dia pun X kuasa 2. Yang tadi you tak dapat GX bukan kan? Okay, HX, kuasa dia adalah kuasa 2. Okay, what is the value of A? Negative 2. Negative 2, value B? Value B pun negative 2. Value C? 5. 5. Okay, good. Okay, so ini pun sama. A ada, B ada, C pun ada. Ini adalah one of quadratic expression. So, nampak pun dia bagi you N shape. Okay, next. Yang keempat. Okay, ini ada you dapat straight line. Ini quadratic expression or not? Not an quadratic expression. Not a quadratic expression. Kenapa? What is the reason you kata ini bukan quadratic expression? Okay, no power 2. Good. Because we have the power of unknown adalah 1, equal to 1. Okay, sama juga case tadi. Yang tadi, yang the second one, kenapa kita kata dia bukan quadratic expression? Apa reason? Kenapa kita kata ini bukan quadratic expression? Same reason because the power of X is not equal to 2. Okay, kita punya power X adalah negative 2. Okay, next. Okay, the next graph. Okay, ini quadratic expression. Okay, what is the value of A? 3. Okay, what is the value of B? Negative Wrong. 2. Malah. Value B bukan negative 2. Yes. Wong Wei Shan, correct. The value of B is 0. Nampak tak? Dia tak ada X. A, X square plus B, X. X dia tak ada. Tapi ada plus C. So, the C is equal to B dia 0. Yes, correct. C dia adalah negative 2. Okay, correct. So, careful yang ni. Jangan salah. Sebab yang ni you akan guna sampai untuk chapter-chapter lain juga. So, you must know how to identify the value of A, value of B, value of C. Okay, nanti you akan ada problem nak guna calculator pun problem, nak solve quadratic equation nanti pun ada problem. Okay, next. Okay, this is also one of quadratic expression because the power of X is power 2. Okay, what is the value of A? Negative 2. Negative 2. Okay, good. What is the value of B? 0. Okay, 4. Okay, what is the value of C? Yes, correct. Okay, now dah faham kan? Value of C is 0. Okay, the last graph. Okay, so this is not one of quadratic expression. Why? Why? Give me a reason. Why? This is not quadratic expression. Power 3, good. Because the power of unknown is not 2. Not power of 2. This is kuasa 3, betul? Power 2. Power 3. Okay, so you dah dapat satu key that one of the characteristics of quadratic expression, quadratic equation, quadratic function, dia mesti kuasa 2. Okay, sebenarnya cikgu sebut expression tapi bila ada fx, gx ni ini adalah function. Tapi kita hanya boleh lukis satu graph dengan menggunakan function. Expression tak boleh buat apa sebenarnya tapi kita guna ambil expression dia untuk ambil dia punya function lah. Boleh faham maksud cikgu?
Bila lukis ni dia tak jadi expression sebenarnya. Bila lukis graf dia jadi function. Okay, faham. Okay, good. Okay, balik semula kepada slide. Okay, so now untuk discussion, the graph of a quadratic expression is either U-shape or N-shape and has the highest point or lowest point. Which expression is a quadratic expression? Justify your answer. Okay, tadi kita dah buat lah. Untuk ni tadi you dah boleh. Okay. Mana cikgu punya ni? Tak jumpa dah mouse. Okay, so tadi N shape. Untuk N shape kita ada, sekejap ya. Okay, untuk N shape kita ada okay, ni U shape, yang ini bukan. The shape tadi you dapat macam ni kan. Okay, yang ini kita ada N shape. Okay, ini straight line. Okay, yang ini U shape, yang ini N shape. Yang ini you dapat okay, cubic graph. Okay. Okay, yang ini tadi boleh share semula tak jawapan you tadi? Coordinates of point dia. -2, -3. Okay, yang ini tak ada. -3. Okay, ni tak ada. Dash. Yang ini. Coordinates of point boleh share? Kosong, -1. Okay, yang E. -0.5. 5.5. Mana? Cikgu salah ke? 0.2. Berapa? Sekali lagi F. C salah. C salah. C apa yang betul? -1 power 2 and 11 power 2. Negative 0.5, 5.5 Yeah. Betul? Okay. E. Zero, -2. F. One, two. Okay, thank you. Okay, satu lagi, alang-alang ni cikgu nak share. Okay, kalau you nampak, okay, fokus untuk yang ini yang ini adalah quadratic. Okay, kita ada dua shapes. Okay, two shapes of graph. Kalau you perasan, okay, yang U shape, you akan nampak value dia punya A adalah 1. Okay, sini. Value yang U shape ini, you akan nampak ini adalah 3. Okay, 1, 3. Okay, dia punya A, okay, boleh kat sini, adalah 1. Dia punya A sini is 3. Okay, the third graph, graph C, you punya A is -2. Okay, and the graph F, you ada your A is -2. Okay, so we can say that if you have the value of A positive, okay, ataupun A more than 0, you akan dapat shape of graph U shape. You akan dapat U shape. Okay, kalau you dapat untuk C dengan F, you dapat A is less than 0. A negative. Okay, A less than 0. A, dia punya value A negatif apa-apa, nombor negatif lah. You akan dapat shape of graph
N shape. You akan dapat N shape. Okay. Boleh faham? Nampak tak? Itu perbezaan N shape and U shape. So, in other terms, kita boleh cakap conclusion is you punya shape of graph of quadratic equation, quadratic function, quadratic expression depends on the value of A. Kalau A awak positif, you akan dapat U shape. A awak negatif, awak akan dapat N shape. Boleh? So kalau A, cikgu tanya lagi satu soalan. Kalau A awak more than 0, awak dapat maximum point ke minimum point? A awak positif. Minimum point. Minimum point. Kalau A positif, awak akan dapat minimum point. Okay, how about if you have A negative? Maximum point. Maximum point. Yes, good. Because your shape of graph is N shape. So, bila you ada shape of graph, you memang akan terus tahu you ada maximum or minimum point. Okay, next. Okay, a quadratic expression is in one variable is an expression whereby the highest power of the variable for the variable is 2. Okay, tadi dah. Okay, the general form of quadratic expression is ax square plus bx plus c. A, B and C are constant and A is not equal to 0. Kenapa A tak boleh 0? Why A cannot be 0? X is a variable. Siapa boleh bagi tahu reason kenapa A cannot be 0? Okay, tak ada jawapan. Okay, A cannot be 0 because kalau you tukar A ni adalah 0, yes, kalau A equal 0, A multiply X square, you akan dapat 0. Bila sini 0, you tak akan dapat X square. Everything will be 0. So, you hanya akan ada BX plus C. So, bila ada BX plus C, ini adalah linear. Apa ni dia dah tak linear. Okay, dia hanya akan jadi linear, bukan quadratic. That's why A cannot be 0. So, sebab tu A tak boleh 0. Okay, boleh faham? So, A, B, C are constant. A cannot be 0. B, C boleh 0. Macam tadilah kita tengok B dengan C boleh 0. Okay, for example, x square plus 2x minus 1. Negative x square plus 3y. Okay, ni dipakai variable y, betul. Okay, 1 over 3. A boleh fraction. Boleh decimal number, tak ada masalah. Okay, 1 over 3 m square minus m. Ini quadratic juga. Because yang ini walaupun dia punya C 0, tapi yang penting dia punya A mesti ada value is not equal 0. Okay, 2n square plus 5. Okay, 2A, C adalah 5. B dia 0, tak ada masalah B 0. Yang penting A cannot be 0. Okay, next. Okay, ni kita pun dah discuss why A cannot be 0. Okay, beside X, other letters can be used to represent the variables. Boleh tadi guna Y and M pun semua boleh. Okay, the value of constant B, C can be 0. Okay, yang ini ingat baliklah 3 over X square boleh kita tulis 3 power 3X power negative 2 or X power half is equal to square root X. Okay, now determine whether each of the following expression is quadratic expression in one variable. If not, justify your answer. Okay, for A, 2x square plus 5, quadratic or not a quadratic expression? Yes or no? Okay, yes. Okay, good. Okay, ni yes. Okay, why? Okay, ni if not, justify your answer because the power of x is equal to. Okay, how about B? No. No. Okay, good. C? C? Ada dua jawapan ni. Yes ada, no pun ada. Okay, the answer is no. Siapa jawab yes, salah B, yes. 2 alphabets or 2 variable, 2 unknown because of kita ada X and Y. So, dia mesti only one variable, cannot two variable. Yes, the answer is no. Dia bukan quadratic expression because we have 2 unknowns. Okay, how about 1 over 2m square?
Okay, D, Yes. yes. Okay. Dia jawab no ke jawab yang tadi? Okay, yes. Okay, E, Yes. E. Yes ke no? Ada yang jawab yes, ada yang jawab no. No. The answer is no. Why? Because here E is 2x square minus 3 power x power negative 2 tau. Dia contains, this expression contains of x over x power 2. So kalau kita tukar, dia adalah jadi macam ni. Negative 3x power negative 2. So x power negative 2 ini is not quadratic expression. Ini okay. Tapi because of this is not quadratic expression. So the answer is no. Okay, how about this? F. No. 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 Okay. Okay. So, ini jawapan. Okay, betul lah. No. Okay, semua awak jawab tadi tu dah betul. Okay, ini nanti boleh tengok lah. Tadi kita dah bincang verbally. Kenapa dia quadratic, kenapa bukan quadratic. The first one quadratic, second one not quadratic because power 3. Okay, ni because two unknowns. Okay, this one betul. This one because of we have x square. Bawah. So, power 3, x power negative 2. Okay, this one also the effects on this is not quadratic expression. Okay, boleh faham Okay, next. Yang ni pun tadi kita dah bincang. Okay. So now kita punya value for ini akan kita tulis. Okay, if you have 2x square minus 4. Okay, boleh bagi cikgu? What is the value of A? 2. Okay. 2. What is the value of B? 0. 0. Good. Okay, what is the value of C? 4. Negative 4. Negative Okay, C 4. dah pandai. Okay, good. So, dah pandai lah. Okay, yang ini? Okay, 1 over 2, correct. B? Okay, 0.5 pun boleh. 5. Okay, this one? Yes. Negatif jangan lupa. Negative 3 over 2. Okay lah. Okay. D? D? Negative 1. Okay, correct. B? 0, 1, 1. Okay, good. C? 0, C 0. Okay, good. Okay, E? Value of A? Negative 1. Okay, good. B? Negative 3. Good. Okay, C? negative 9, Negative 9. Okay, how about last one? Okay, what is the value of A? 1 over 2, Okay, good. 1 over 2. B? 0, 0. Good. C? 0. 0. Good. Okay. So, semua bagus. Okay, bagus. Okay, next. Kejap
Cikgu, you apa yang Alamak, sorry. Okay. Okay, all quadratic expression can be written in the form any, boleh dengar kan? Sorry. Okay, ax square plus bx plus c where a is not equal 0. So, tadi kita dah discuss yang ni. A is the coefficient of x square perkali x square. Ini you dah belajar lower form. B is the coefficient of x, okay, perkali x. Okay, C is constant. Y, A, B kita panggil coefficient, C constant because, okay, A and B dia pair dengan x. Dia ada pair dengan x square, dia ada pair dengan x. So, this is a coefficient of unknown. But C dia tak ada x. So, kita tak panggil coefficient, kita panggil constant. Okay. Next, okay, what is the relationship between a quadratic function and many-to-one relation? What is the difference between a quadratic expression and quadratic function? Okay, ni kita dah recall tadi, memory. Okay, a quadratic expression is written in the form ax square plus bx plus c. But function, tadi pun ini cikgu dah explain. Quadratic function, kalau ada function, kita ada function dekat depan ni. Equal ax square plus bx plus c. Kalau quadratic expression alone ax square plus bx plus c. Dia tak ada equal sign, dia tak ada fx, gx, hx, tak ada. So this is what we call expression, the difference between expression and function. Okay, ni dia tanya apa beza. Ini jawapan dia. Okay, for a quadratic function again cikgu repeat function, you can use the letter y ataupun fx. Boleh juga tadi dalam graf tadi, GeoGebra tadi dia guna gx boleh, hx boleh, px boleh, apa-apa tapi dia ada bracket x ini, follow we punya unknown. Okay, our unknown. Okay, what is the relationship between quadratic function and many-to-one relation? Okay, tengok pas ni Okay, now. Okay, kalau you ingat masa Cikgu Syuhaida ada ajar last week, ada ajar kita draw satu garisan, you akan nampak berapa intersection point on your graph. Okay, kita akan guna parallel line to x-axis. So, ini satu test untuk we determine the quadratic function. Okay, so this quadratic function x square minus 3x. Okay, kalau kita draw satu garisan dekat x equal to 4, kita lukis dekat sini. So, you akan dapat two intersection point dekat sini. Two intersection point. So, two intersection point, kat sini kita tulis number of points of intersection 2. Bila kita buat test parallel to x-axis. So, point of intersection 4, 4, negative 1, 4. So, kenapa kita panggil many-to-one relation? Because 4 are the object. Dia adalah objek. Okay, and 4 sini akan jadi image. Kalau you tengok, this punya objek, different objek, ni objek. Okay, tapi dia ada same image. So, kalau you ingat masa last week you belajar, dia macam ni lah. Okay, kita ada 4, kita ada negative 1, dia map to 4. So, this is what we call many-to-one relation. Nampak tak? Many object map to one image. So, dia soalan yang tadi tu, what is the relationship between a quadratic function and many-to-one relation? Okay, this is the relation. Okay, ini adalah relation dia. Relationship between many-to-one relation dengan quadratic function. Okay, untuk B. Okay, draw satu garisan. Dekat mana-mana you nak draw, boleh draw. Okay, mana-mana you draw pun you akan dapat benda yang sama. Kita akan dapat katalah cikgu lukis dekat 2. Okey, baca dekat sini nanti. Okey, buatlah. Okey, tu dapat tu juga. Sini akan dapat tu juga. Okey, nanti you sendiri tengok dekat buku teks nanti. Okey, kat sini takut you tak nampak sangat.
Okay, boleh kot. Sini kalau cikgu ambil garisan dekat 2, so find the coordinates of point. Boleh nampak tak graf? Nampak clear tak? Okay, sini our coordinate will be 0, 2. Lagi satu sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3 lah ni. Okay, 3, 2. Okay, so dia akan map to same image, different object. Okay, boleh faham ke? Boleh clear tak? Okay, ni our line lah. Kita punya test, horizontal line test. Okay, yang ini pun boleh letak dekat mana-mana. Nak letak 4 boleh, nak letak kat 3 boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cikgu letak kat 3, X sama dengan 3 pun boleh. So, ini X equal to 3. So, kita baca dekat sini. Dekat sini dengan sini. So, kita ada 1, 2, 3, 3, 0.6 kan? 0.63, sini is 1, 2, 3, 4, 5, 3.4. 3.4, 3. Okay, sama juga. Dia akan map to same image. Okay, boleh clear? Boleh faham? Boleh kan? Okay, all quadratic function have the same image for two different objects. In general, the type of relation of quadratic function is many to one relation. Okay, tadilah macam cikgu tunjuk tadi tu. Okay, so for a graph of fx equal to ax square plus bx plus c, a is not equal 0, there are only two shapes of the graph. Okay, kita ada U shape, ada N shape. Okay, so the value of a determines the shape of graph. Okay, tadi pun cikgu dah explain ni. So boleh cikgu proceed The curve shapes of the graph of a quadratic function is called a parabola shape. Okay, what is the maximum or minimum point of quadratic function? Okay, apa tu maximum minimum? Okay, each sketch of the graph of quadratic function has the highest or lowest value of y coordinate based on the shapes of graph. Okay, based on the shapes of graph sketch. Okay, now for diagram 1. Okay, the shape of graph, what shape? Diagram 1. Okay, N shape. Okay, N shape graph, for the sketch of N shape graph, so what is the value of A? A negative. That's why A less than 0. So, you will get the maximum point, the highest value of Y coordinate. Tadi cikgu dah tanya ni. That's why cikgu tanya tadi supaya you boleh faham yang ini. So, you akan dapat maximum point. Tengok, kita akan ambil dekat tengah-tengah. So, the coordinates of maximum, tadi pun you dah cari. Okay, kita akan ambil X1, Y1. Yang penting, we know ini adalah N shape. Okay, our A less than 0. We ada maximum. Okay, ni 3 benda yang you perlu tahu bila you nampak shape of graph. Okay, yang ini U shape. Okay. Apa value A? More than 0 or less than 0? More than 0. Okay. Then minimum. Okay, minimum. Okay, nampak tak? Okay, dia punya relation. Okay, so coordinates you boleh carilah, baca je dekat sini. Okay, next. Okay. Okay, boleh tak copy sekejap untuk ini? 3 function ni je. 2 function lah, 2 function bawah. Copy sekejap dalam note, nanti kita tengok graph dia. Kalau cikgu lambat sangat, awak bagi tahu cikgu boleh lajukan sikit. Kalau you rasa macam boring je, slow sangat cikgu ajar, cikgu boleh lajukan sikit.
Okay, dah? Dah Okay, dah. Okay, untuk next. Kita ada x square minus 4x plus 3. Okay. So this graph boleh bagi tahu cikgu value of A. One. 1. Okay. Now shape of graph. Shape of graph U shape. Then coordinates point maximum or minimum? Minimum. Okay. Coordinates of minimum point. Okay. Coordinates of minimum point. Apa koordinat dia? 2, -1. Okay, correct. Okay, next, the third one. Okay, negative 2x square minus 4x plus 1. Okay, so now value of A, -2. Okay, good. Shape of graph, N shape. Okay, good. Maximum or minimum? Max, maximum, good. Okay, coordinates of point. Coordinates of point. Coordinates of point. 0.5. 1.5. Ya ke? -1, 3. Okay, careful tengok ni. Box yang kecil ni represent 2 tau. 2, -2. Sini -4, -6, -8. So here is -1. Okay, sini pun represent 2. 2, so sini akan jadi 3. So your coordinates of maximum point will be -1, 3. Okay Okay, careful dengan dia punya scale. Okay, so dia punya scale tengok. Satu ni represent 2. Okay. Okay, ni you boleh complete your table lah. Okay, next. Okay, the maximum or minimum point is also called a stationary point or turning point. Okay. Okay, kenapa kita panggil turning point? Kalau you nampak, dia satu stationary point, dia static kat situ, then turning point, kalau you tengok shape of graph, tengok kalau N shape, dia naik, then sampai dekat maximum point, dia turn, turun bawah. So, ini kita panggil maximum atau ini adalah turning point. Okay, this is turning point. Okay, kalau bentuk macam ni pun sama, this is minimum point bawah ni, dan dia turun bawah, dia turn naik atas. So, kita ada minimum, ini pun kita panggil turning point. So, conclusion is the turning points ada dua jenis, maximum or minimum point. So for quadratic function fx equal to ax square plus bx plus c, the maximum point obtained when a less than 0, yang ni you dah tahu sebab shape of graph you akan dapat N shape. Okay, a more than 0 you akan dapat U shape which give you the minimum point. Okay, ingat turning point ada dua, maximum dengan minimum. Kalau you jumpa perkataan turning point tu, maksudnya dia nak
suruh you cari maximum or minimum point. Okay, what is the axis of symmetry of the graph of quadratic function? Okay, axis of symmetry tadi first you nampak yang cikgu tunjuk shape of graph, cikgu dah sebut dia adalah symmetry. Kiri kanan dia, bukaan dia sama besar. Okay, so tengok axis of symmetry of the graph of quadratic function is a straight line that is parallel to y-axis, sebab kalau kita graph you tadi, dia bentuk macam ni. So axis of symmetry dia adalah garisan yang selari dengan kita punya y-axis. So dia selari parallel. Okay, and divides the graph into two parts. Okay, same size equally. Dia divide the graph equally. So into two parts, same size, shape, same shape. Okay, the axis of symmetry will pass through the maximum or minimum point of the graph of the function as shown in diagram below. So kalau sini maximum point, dia memang akan cross intersect the maximum or minimum point. Ini kita punya equation of axis of symmetry. Kita akan follow lah kita punya graph. So cara kita tulis equation of axis of symmetry, kita akan tulis x equal to apa dekat sini. Kita akan follow kita punya x coordinate kat sini. Okay. Okay, an axis of symmetry is straight line that divides a geometrical shapes of an object into two parts of the shape, size and shape. Ni pun dah belajar dalam maths, dah belajar dalam pendidikan seni dulu. Kalau nak cari simetri tu maksudnya kita lipat dua sama besar kan. Okay, write the equation of axis of symmetry. Okay, for the first graph. Okay, so kita akan tengok identify dia punya maximum minimum kan. Ini kita ada maximum or minimum point. Minimum. Minimum point. Okay, good. Minimum point. So ini yang you nampak, the blue color here is the line of symmetry. So bila dia punya arahan, write the equation. So equation of axis of symmetry mesti guna guna huruf x equal. Mesti ada x equal. Kalau tulis satu saja salah. Kena tulis x equal to 1. Sebab dia nak equation mesti ada equal sign lah. X equal 1. Okay. So yang kedua. Okay, B. Okay, cuba tengok apa equation of axis of symmetry. Mana tengah dia? Yes, good. So x equal to negative 1. Tak boleh tulis 1 sahaja, tak boleh. Tak boleh. Siapa bagi negative 1? Salah. Mesti equation of axis of symmetry x equal to negative 1. Okay, faham Okay, yang ini? Okay, see? X equal to 1. 1. Okay, good. So kalau kita tengok, the maximum point sini pun dia akan bagi 1, 4. Nampak tak? Ini x coordinate ni dia akan follow kita punya axis of symmetry. Ini ni negative 1, negative 5. So you punya axis of symmetry same as x coordinates of the minimum point or maximum point. Okay, good. Okay, the axis of symmetry of the graph of the axis of symmetry of the graph of a quadratic function is parallel to y-axis and passes through the maximum or minimum point. In general, each graph of quadratic function has only one axis of symmetry which passes through the maximum or minimum point. Tadi itulah. Okay, kalau sini adalah HK, coordinate HK, x equal to h. Kalau sini our coordinates point adalah mn, so our axis of symmetry akan follow kita punya x coordinate. Okay, boleh faham Okay, faham? Okay, boleh. Good, faham. Okay, good. Okay, what are the effects? Okay, what are the effects of changing the value of a, b and c on graphs of quadratic function fx? Okay, ini again fx equal to ax square plus bx plus c is general form of quadratic function. Okay, kita tengok. Okay, ini dah objektif ketiga dah ni. You boleh investigate and make generalizations about the effects of changing the value of a, b and c on graph
of quadratic function fx equal to ax square plus bx plus c. Okay, now kita nak tengok what happen if we change the value of a. Okay, to identify the effect of changing the value of a. Cikgu nak tukar value a dia. B dengan c cikgu tak tukar. On graph of quadratic function fx equal to ax square plus bx plus c. Okay, tengok Okay, kita punya value a, katalah sini phase 1 is 0.8, satu lagi 3.2. Okay, sekejap. Okay, now ini kita punya a equal to 1. Okay, ini kita punya okay, a equal to negative 2. Oh, ni kat bawah. Macam ni. Nampak tak? Punya ni. Sini. Okay, sini a equal to 0.2. First gambar tadi. Okay, kalau cikgu naikkan dia punya a. Okay, you tengok sini dia punya buka dia macam ni. Kalau cikgu naikkan dia punya a. Okay, apa jadi pada tadi 0.2. Okay, cikgu tukar 3 point berapa tadi? Kalau kita 3.8. Dia akan jadi, what happened to the graph? Cikgu tukar 3.2. Okay. Semakin sempit. Betul. Bukaan dia jadi semakin kecil. So, kalau you tengok, kalau you ada A yang lebih kecil, you punya graf buka lebih besar. Okay. Kalau you punya A lagi besar, semakin besar, you punya graf akan semakin sempit. Tapi you nampak dia punya static still dekat origin. Bila kita tak tukar B, kita tak tukar C, dia tidak akan bergerak. Dia punya dia punya minimum point still same. Axis of symmetry pun sama. Yang berubah hanya bukaan graf sahaja. Okay, boleh? Okay. So you observe the graph, shapes of the graph, you akan nampak dia akan jadi semakin kecil. Okay, tu Okay, so the value of A determine the shapes of graph. Kalau you tengok for the graph fx ax square tadi plus bx plus c tadi kita ada ax square saja. So that's why dia dekat origin. Okay, the smaller the value of A, the wider the curve shapes of the graph and vice versa. Lagi kecil value A, okay. Kalau A lagi kecil, dia punya Y lagi besar. Okay. Kalau A dia kita tingkatkan, dia punya Y tu akan lagi kecil. Dia akan lagi narrow lah. Okay. Okay, clear? Boleh Ni A less than ni, itulah maksud dia. Okay, clear. Okay, good. Okay, next. Okay, ni apa pula jadi kalau kita tukar, okay, identify the effects of changing the value of B. Okay, now, A cikgu tak sentuh, B cikgu tak sentuh, cikgu nak tukar B. A tak sentuh, C tak sentuh, cikgu nak tukar B. Okay, change B on graph of quadratic function. Okay, what happened to the graph? Okay. Okay, kita punya B sini negative 4.4. Okay, cikgu kecilkan dia. Negatif cikgu besarkan dia. Cikgu besarkan. Okay, tengok A tak sentuh
Okay, nampak tak dia punya axis of symmetry berubah. Dia punya maximum minimum, dia punya minimum point pun berubah. Okay, bila B negatif ni. Okay, kalau cikgu letak B dekat kosong, dia pergi dekat origin. Okay, cikgu naikkan jadi positif, dia turun sebelah sana. Sebelah kiri. Okay, sekali lagi. Okay, negatif. Okay, negatif. Dia duduk di bawah sebelah graf sebelah kanan. Okay, cikgu tu tukar value B. Okay, dia dah jadi kosong. B sama dengan kosong, dia balik kepada origin asalan. Our minimum point akan jadi kosong-kosong. Dan bila cikgu naikkan lagi, dia akan turun sebelah kiri. Okay, so first of question, cikgu nak tanya, how about the shapes of graph? Dia punya berubah tak luas dia? Dia akan jadi lebih besar ke? Akan jadi lebih kecil ke? Berubah tak? No. No changes at the size. Okay, size dia tak berubah. Okay, dia tak jadi lebih sempit ke? Dia tak jadi lebih luas ke? Tak. Apa yang berubah kalau you nampak? Position, yes. Dia punya position. Bila position dia berubah, automatically our axis of symmetry berubah. Our minimum points pun akan berubah. Coordinates of point akan berubah. Okay, soalan yang ketiga. Okay, apa jadi kalau kita punya B adalah negatif? Kat mana position dia? Dekat positive part tapi di bawah. Okay, kanan. Apa jadi kalau dia positif? B dia positif. B dia positif. Dia akan duduk left. Yes, left. Okay. How about B equals 0? If B equals 0, Kita asalan. asalan, yes, origin. Good. Okay, good. Okay, next. Okay, so observe the position of axis of symmetry as the value of B changes. The value of B determines the position of the axis of symmetry. Okay, next. Okay, in general, for the graph of function fx equal to ax square plus bx plus c, if a more than 0, okay, kalau a adalah positif, okay, shape of graph, you tahulah kan, U shape. Kalau A negatif, N shape. So yang itu sama je sebenarnya. Tengok Okay, B sama macam tadi. Yang A lebih besar, U shape. A less than 0, N shape. Okay, tengok B lebih besar daripada kosong. Okay, kalau tadi graf kita bentuk dia adalah shape tadi, bentuk dia apa? N shape ke U shape tadi? U shape kan? Okay. Kalau kita punya B lebih besar dari U shape. Kalau kita punya B lebih besar daripada kosong, kita akan duduk sebelah kiri. Tu kalau U shape. Kalau B less than 0, dia akan berada di kanan. Okay, right of Y axis. Kalau B equals 0, then the axis of symmetry will be Y equals 0 lah sebab dia dekat sini. Dekat sini. Mana? Dia dekat B equals 0, dia punya axis of symmetry sebab dekat origin tadi. So dia punya axis of symmetry akan jadi Y, akan jadi X equal 0. Okay, boleh faham ke? Okay, axis equation of line of symmetry akan jadi X equal 0. Okay, good. Okay, kalau graf dia adalah N shape, kalau B more than 0, B more than 0, dia akan duduk sebelah kanan, terbalik daripada tadi. Okay, dia terbalik tau.
Kalau B kurang daripada 0, B less than 0, ni kalau N shape, dia akan duduk sebelah kiri. Terbalik dengan tadi. Okey, kalau B sama dengan 0, samalah. Dia dekat X equal 0 juga, symmetry. So kalau awak tengok graf awak, U shape, follow je, ingat je yang untuk satu part. Ingat je yang untuk U shape. Yang N shape dia akan terbalik daripada dia sebelah kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Okey, boleh ke? Okey, boleh, good. Okay, now, okay, identify. Okay, boleh. Sekejap Identify the effect of changing the value of C. Sekarang cikgu nak tukar C pula. Okay, cikgu nak tukar C on the graph of quadratic function ax square plus bx plus C. Okay, tengok sini. Okay, cikgu tukar value C. Sekarang ni C kita kosong. Okay, kalau cikgu tukar C pergi negatif. Nampak tak? Sekejap cikgu kecilkan sikit. Okay, kalau kita punya C dekat kosong, besarkan sikit. Okay. So, kalau cikgu naikkan C, okay, apa jadi dekat graph? Cikgu naikkan C. Okay, sekali lagi. C daripada kosong, cikgu naikkan value C. Okay, what happened to the graph? Ya ke semakin kecil? Tengok betul-betul. Dia higher, dia naik atas. Okay, kalau tak nampak cikgu kecilkan sikit Okay, tengok betul ke dia makin kecil? Okay, tengok Okay. Cikgu naikkan. Betul ke dia jadi makin kecil? Sebenarnya dia makin naik atas. Higher. Okay, sekarang cikgu daripada kosong ni, cikgu turunkan jadi negatif. Okay, so apa jadi? What happened to the graph? Lower. Tengok betul-betul ni region dia tidak mengubah size. Okay, size tidak berubah. Okay, hanya yang berubah adalah macam mana dia kata? Sekejap, awak nampak saiz dia berubah Sebenarnya dia terangkat tau. Sebenarnya dia terangkat naik atas. Okay, bila kita nak naikkan. So, bila turunkan, dia jadi ke bawah. Okay, sebenarnya kalau nampak, dekat mana cikgu letak C ni, dekat situ dia punya intersection between y-axis dengan graph. Okay, tengok C equal 0. Nampak ni, C equal 0. Okay, sekarang ni cikgu letak C equal to 2. Nampak tak? Dia cross dekat Y equal sini dekat 2. Y2 ni. Kalau cikgu tukar C sama dengan 5, dia cross dekat 5. Dia intersect at 5. Y equal to 5. Okay, now kalau cikgu letak dia dekat negative 5, nampak tak? Dia intersect dekat negative 5. Nampak? Yes. Okay, so sebenarnya size dia tak berubah. So C, the value of C will change your y-intercept of the function. Dia akan mengubah awak punya pintasan Y. Okay. So the value of C determine the position of y-intercept. Okay, in general, for the graph of quadratic function fx equal to ax square plus bx plus c, the value of c determine the y-intercept
of the graph. So maksudnya kalau you ada quadratic function, cikgu bagi contoh quadratic function. Okay, kalau you ada fx equal to x square minus 4x plus 1. Okay, apa dia punya value y-intercept? Pintasan y dia apa? Cikgu ulang, cikgu repeat. Yes, plus 1. Kalau cikgu ada gx equal negative x square plus 2x minus 4. What is the y-intercept of function? Negative x square plus 2x minus 4. What is the y-intercept of the function? Negative 4, good. Okay. Okay, good. Kalau cikgu bagi fx equal to negative 1 over 2 x square minus 4x plus 2. What is the y-intercept? Negative 1 over 2x square minus 4x plus 2. What is the y-intercept? Okay, good. 2. Okay, so dah faham lah kat situ. Okay, now the quadratic function fx. Okay, the quadratic function fx equal to x square minus 3x plus c passes through the point A as given below. Calculate the value of c for each of the following cases. Okay, here your value of x, this is the value of y. So the given function fx equal to x square minus 3x plus c. So y here also, this is 4 is fx. So kita ganti je, substitute, this is 4, here x square is 0 square, x tu adalah 0, minus 3 times 0 plus c. So what is the value of c? Okay, 4. So c equal to 4. So kita dah jawab soalan yang pertama. Find the value of c. Okay, this one. Okay, fx substituted by, kita punya function is fx equal to x square minus 3x plus c. Okay, what is the value of fx? What? Okay, 3. Okay. Okay, apa ni? Okay, 3. X is equal to negative 1. Okay, put bracket negative 1 square minus 3 times negative 1 plus c. So here equal to 3. Here negative 1 square is 1. Negative 3 times negative 1 is plus 3. Okay, plus c. So you have 3 minus 4, betul tak? So equal to c. Sebab sini kita ada positive 4. Bawa pergi sini jadi minus 4. So you ada c equal to negative 1. C equal to negative 1. Okay, next. Okay. So example 3 here. The diagram shows two graphs of quadratic function y equal to fx and gx drawn on the same axis. State the range of the value of p. Explain your answer. Okay, so tengok sini our gx. Okay, our gx is px square minus, yang pink color ni 3x square minus 4. So state the value of p. Siapa boleh jawab? State the value of p.
Set the range values of P. Kalau soalan dia nak range, maksudnya dia bukan equal tau. Kita ada inequality, pakai inequality. P more than 0. Ada jawapan lain? P more than 0, ada jawapan lain? Okay, satu you nampak dia U-shape tu. U-shape, U-shape dia mesti A dia positif. So betul, ini betul tapi kurang tepat. Sebab kita kena tengok juga dia punya fx. The diagram shows two graphs of quadratic function y equal to fx and y equal to gx drawn on the same axis. State the range of value of p. So kita imagine yang ini adalah bila kita change the value of a. Kan ini a yang berubah kan sebab dia jadi makin kurus. So bagi tahu cikgu apa dia punya range value of A ni. Ya, betul. P lebih besar dalam masa yang sama, P less than 3. Okay. Tapi yes, cara tulis betul. Macam Niranjan bagi tu. Okay, so bila P dekat sini, so P adalah lebih besar daripada 0, tapi dia adalah lebih kecil daripada 3. Okay, so ini jawapan dia. State the range of P. Siap. Sebab reason dia explain your answer since you have the graph Gx wider compared to Fx. So tapi yang ini kita punya value sini adalah 3 kan. 3 bila dia becomes wider maksudnya value A dia adalah lebih besar. So that's why kita ambil 3 lah. 3 lebih kecil. P lebih kecil daripada 3, lebih besar daripada 0. Okay. Next. Self-practice exercise. Ini latihan awak. Cikgu dah ajar sampai 1.1C. Okay. Kalau tak sempat salin tak apa, nanti cikgu akan share slide ni. You nak ambil gambar ke dulu boleh. Nak ambil gambar dulu, okay cikgu proceed Okay, thank you. Dah habis kelas untuk hari ni. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Okay, good. Okay, good. Sekejap, cikgu rasa Cikgu Syahidah ada masuk tadi. Cuba you Saya tengok dulu. ada. Hai Cikgu Syahidah. Hai. Nasib baik you good je semua. Okay, boleh tak open kamera semua? Cikgu Syahidah ambilkan gambar kita boleh tak? Alamak, cikgu ikut telefon lah. Tak boleh lah. Oh ya ke? Boleh ke open kamera ke? Hai Cikgu Syahidah. Cikgu Syahidah. Hai. Thank you Cikgu Natasha. Okay, hai. Okay. Okay, bye. Okay, yang link tu nanti cikgu akan share dalam grup. Cikgu dah share dah. Okay. Tadi cikgu ada share link. Lepas tu nanti cikgu akan share lagi lah dalam grup juga. Share juga dalam grup lah. Siapa yang hadir ni, kita ada 133 ke 34 kot tadi. Ramai-ramai, bagus-bagus. Cikgu respect budak tahun ni, sangat semangat. Okay, siapa-siapa kalau boleh ambilkan gambar, boleh tak ambilkan gambar kita? Ramai-ramai. Nanti share dekat grup cikgu awak. Open kamera seorang boleh ambilkan gambar tak? Nanti share gambar. Okay. Thank you yang join.
Okay, bye. Siapkan kerja tu sama-sama. Join lagi ya. Ya, buat latihan di buku latihan. Cikgu. Nota tadi for beta name list wrong. Tempat beta tadi. Gambar Beta tu, name list tu. Okay, so welcome, thank you. Boleh, buku nota boleh guna garis, buku garis biasa. Bye. Okay, you are welcome. Nanti jangan lupa isi kehadiran. Okay, bye. Thank you for joining us. Cikgu. Ya, Name list yang kehadiran Pak Beta salah. Ada yang salah. salah link. Link salah. Bukan, maksudnya yang kehadiran untuk Pak Beta. Ha? Bukan nama. Oh. Pak Beta. Oh, okay. Yang dalam link kehadiran tu ya. Ha. Oh, okay. Nanti cikgu cek semula, bagi tahu cikgu Syahidah semula lah. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Bye. Okay, bye. Okay, bye.